Het Utrecht International Comedy Festival. Het grootste comedyfestival van de Benelux. Hier in Tivoli staan er 2 dagen blank en ook zwart. Van internationale en ook nationale helden. Ik mag zelf gewoon spelen vandaag, meermaals. Maar ik ga ook proberen veel comedians aan de jas te trekken. Om te kijken, hoe vinden zij het? Wat vinden zij van Utrecht? Wat vinden zij van het Nederlands publiek? Ga mee, zou ik zeggen. Sudanese American kid. You probably heard about this. This should have made the news over here. Some kid, Sudanese American kid, he wanted to be an engineer when he grew up, so he made a clock at home, he took it to school, they thought it was a bomb, they freaked out. Did you hear about this? I just wanted to make sure. So yeah, he wants to be an engineer when he grows up. So he works on this clock at school. He takes it into school. At home. He takes it into school. The teachers freak out. They think it's a bomb, and you know what? And suddenly, and the whole world is outraged. And I thought, well, maybe we don't know the whole story, right? Maybe we don't know. Maybe he did work on this clock, and he worked very hard, and he took it into school, and he showed his teachers, and they like, that's a cool clock. What's the time? He said 9:11, and then it all escalated. We don't know. I'll tell you, for the past 15 years, Muslims will never give you the exact time around that point in the morning if you ever ask us. When we're getting tired of it, what's the time? Huh? What's the 10 past, mate, 10 past. Yeah? And stop fucking asking me this shit every morning. Are there people like afterwards who go like, no, this is not even humor, man? The bad do you get bad reactions? No, not really. I'm just really funny, and people just laugh all the time at anything I have to say. Of course, comedy is very subjective, so there are some people like they don't want to hear political stuff, or they don't want to hear comedy on certain subjects, whatever. But hey, that's what the beauty of comedy. If you don't like it, you don't have to listen to it, and there's something for everyone. But for the most part, I think people enjoy what I do because I'm all about building bridges and bringing people together. And for the most part, the human condition, the human experience longs for that. And so I like to think that my act helps bring the best out of people. And there'll be some people who don't like it, but you know what? Fuck them. We've all got somebody who runs a marathon, and you've got to treat them like they're the holiest person you've ever met in your life. Hey man, will you sponsor me? I'm running a marathon. And you've got to act like, wow. Why are you running a marathon? They'll be like, well, I'm running a marathon to raise enough money for the starving people of Africa to have clean drinking water. And then you've got to be like, wow, you're the best person in the world. You're a better person I'll ever be. You're going to run an entire marathon, just raise enough money for the starving people of Africa to have clean drinking water. Well, here you go, here's like 100 euros. And then they go, no, don't give me the money now. Give me the money at the end of the month after I run the marathon, because then I collect all the money and then I send it off. I'm like, oh, is that how it works? Well, see, the people you raise that money for, yeah, they need it right now. They don't have time for you to dress up like Sonic the fucking Hedgehog, yeah? Running around town, taking pictures of yourself and sticking them up onto Instagram. They're starving to death now, right? There aren't some kids on the starving plains of Africa running around with a real bad photocopy of your Just Giving page going, you see this man, he's going to run an entire marathon just to raise enough money to give us clean drinking water. Right? And equally, he hasn't got a friend going, wow, what a noble and courageous man. May God reward him in paradise for all of his endeavors. And how many kilometers will he run in order to raise enough money to give us clean drinking water? Oh, I don't know, about the same amount of kilometers we walk every day to get clean fucking drinking water. Hallo! Hoi! Heb je het leuk? Gezellig, ja, heel leuk. Heb je al voorstellingen gezien of heb je alleen getetterd? Nee, ik heb zeker ook dingen gekeken. Wat heb je gekeken? Ja. Boys, genoten ook van de show? Ja, dat is hartstikke leuk. Genoten van het festival? Tot nu toe zeker. The one and only Ruud Smulders. Hey! Oké, hey! Over Jezus kan je gewoon alles zeggen. Maar echt alles. Gewoon te veel. Ook gewoon. Sinds Life of Brian, kijk die mensen, 2 moslims lopen nu weg. Nou, vaak zijn het trouwens de christenen die dan weglopen. Dat is wel opvallend. Nou, dit vinden anderen niet leuk. Dat is typisch, hè? Ik merk het ook. Ik maakte laatst een grapje over kanker. Mensen met kanker hebben zoiets. Ah ja. Mensen daaromheen hebben zoiets. Oh fuck, die man naast me heeft kanker. Dit is heel pijnlijk. Dit is heel pijnlijk. Het is niet zo, denk ik, dat als ik kanker zeg, dat diegene met kanker denkt. Oh fuck, dat had ik. Oh ja, nu helpt hij me herinneren. Fuck. Ik denk dat hij dat wel weet. Ik denk het wel. Maar het is hetzelfde bij dikke mensen. Als ik iets zeg over dikke mensen lachen. Of tenminste, je hoort iets. Je hoort iets. En dan denk ik, oh, dat is de bovenkant. Weet je wel, maar de mensen eromheen hebben dan zoiets. Dit is pijnlijk. Ik schaam me nu voor die dikke naast me.
En dat is bij mensen met kanker precies hetzelfde. Die schamen zich voor dikke mensen. A lot of people hate kids. A lot of people complain about kids all the time. And that's fucking crazy. Because a lot of people complain about kids and they don't have kids. And if you don't have kids, you have no idea how bad it is. What are you complaining about? Like, what happened to you? What could possibly have happened to you? You were on a bus one time and there was a kid whining at the back of the bus. Like, oh, no. You know what you get to do? Leave the fucking bus. Without the kid. In fact, you have to leave the bus without the kid. If you took the kid with you, that would be illegal. Is it an international audience? Right now, just now, is definitely international. Why do you know? Well, I would say, I mean, or they're drunk enough and friendly enough now that they're laughing at more of my jokes. But I just got the impression that people were struggling with the language on the first set. But you guys all speak so much English. Have you seen Imran? Yeah. Yeah. You know, that's like tape it, rewind it, and play it in slow-mo, and then we laugh. Yeah, well, I've got some training because I do comedy in Central Europe where I'm used to speaking just a little bit slower, changing just a few words around so you make sure everyone can understand you. People do this thing all the time with babies where they talk to the baby instead of the parents. You know, they ask questions. They ask the baby questions. Like as if the baby can answer. It's fucking weird, you know? I'm standing there with my baby and some old woman comes up and she's like, how old are you? How old are you? You're asking me, right? I mean, she's 6 weeks old. She can't even see anything yet. How's she gonna answer you? Sometimes I like to play along now. I just like to play along, you know? Some old woman comes up and she's like, what's your name? What's your name, little girl? Give her a minute. The nice old woman asked you a question. Go on. Oh God, I'm so sorry about this. Tell her your name. Oh, this is so embarrassing. I'm so sorry. Why are you doing this to me? Brit, jij bent de kleinste comedienne. Zo word je een beetje verkocht, toch? Nou, in ieder geval de kleinste met de grootste bek. Ja, mijn moeder wil heel graag een kleinkind van mij. Nou ja, dat is raar. Ze wil oma worden van mijn kind. En dat wil ze echt heel graag. Van de week belde ze nog en zei ze... het mag ook donker zijn. Mijn vriend is gewoon blank, hallo. En zei ze, het mag ook een Mongooltje zijn. Want we hebben bij jou ook de eerste 3 maanden van je leven gedacht dat je een Mongooltje was. Dat meen ze serieus. Wat een kutwijf, hè? Ik lijk echt gewoon op een vader. Maar, ja, nee, maar mijn ogen stonden heel dicht bij elkaar. En ik had een beetje zo'n luie tong zo. En ik kwelde een beetje, maar dat is allemaal bijgetrokken. Ja. Nou goed, ik heb nu tegen mijn moeder gezegd... Mam, luister, ik heb een test. Of ik al een kinderwens heb. Ik zeg altijd tegen mezelf, Brit. Hey Brit. Hi, chickie. Wil je een baby? Of wil je een bounty? En tot nu toe is het elke keer, bounty. Wat denk je dat jouw publiek is? Welk publiek spreekt Brit campagne aan? Dronken mensen. Mensen met een lage eigenwaarde. Mensen die zin hebben in zelfspot. Mensen die kunnen lachen om dood en verderf. Dat is wel een beetje jouw thema. Ja, mensen gewoon die een beetje normaal doen, maar toch ook weer niet. Vind jij zelf dat je behoort tot de mensen die normaal doen? Ja, wie bepaalt wat normaal is, snap je? Maar ik denk het niet. Nee. Want mensen kijken altijd zo naar mij van... zo. Ik loop met mijn vriend naar het station. En we waren zo aan het praten. En ik zag er al staan vanuit mijn ooghoek. Echt gewoon lang, blond, slank, krullend haar. Tieten. Op de juiste plekken. En gewoon nog maar 2. En onder de arm had ze zo een enorme bos rode rozen. En wij lopen er zo langs.
En met we zo langslopen, gooit ze zo een van haar benen zo voor mijn vriend. Een van die latten zo. Bam. Zo. Ja. Goed, als ik het doe is het meer een drumstick die van de schaal rolt. Maar zij kon het echt heel sensueel. Evenwicht, topzwaar. Nou, zo. Dus zij stond daar zo en zei zo tegen mijn vriend zo... Kijk mij ook niet eens aan, hè, biatch. Knijp je je tiet, kut. Maar, alsof ik dat haal. Nou, zij zo tegen mijn vriend zo... Hallo, mag ik jou een rode roos aanbieden? Goed, dat laatste deed ze niet echt. Maar in mijn hoofd wel. En mijn vriend is super dom, want hij is een man. Dus hij... Hou je bek. Dus hij... Hij pakt zo die roos aan. En toen stonden we daar zo met z'n drieën. En toen zei zij zo uit het niets... Wisten jullie dat 1 op de 3 mensen kanker krijgt? En toen heb ik eruit geflapt. Oh, wist je dat wij hopen dat jij het bent? This is the moment, tonight is the night. We'll fight till it's over, so we put our hands up like the ceiling can't hold us. Ik ben Victor Luis van Es. Ik ben half Nederlands en half Chileen. Wat wil zeggen dat ik voor Chilenen een Nederlander ben en voor Nederlanders een Turk. Wat doe je met je materiaal? Allemaal waarheid gebaseerd? Ja, eigenlijk wel. Ja. Ik vind dat het leukst om gewoon echt uit je eigen leven en ervaringen te putten. En ja, dat is wel... Ik vind dat het leukste manier van comedy maken en met mensen praten. Dus ja, bij mij is het wel allemaal waar gebeurd. Heb je nog laai die je hebt gezien of waarvan je denkt, die moet ik vandaag even checken? Ja, ik ben eens van naam vergeten, die Duitse gast. Christian Schurtelow. Christian Schurtelow, hij is heel funny. Just legalize everything, you know, even doping. Imagine doping would be legal, that would be the best, right? I would watch everything at the Olympics, everything. How fast can they run? You know? In football also, if doping was legal, you know, anything would be possible. Maybe Holland could win a World Cup one day. You know? Okay, I know, sorry guys, I know. Let's not exaggerate. What's the strangest thing after a show somebody ever told you or said to you? Many things, right? People, you know it, right? As a comedian, people come and offer you a joke. They say you can have it. You know, here's a joke. You know, and people like always call back on the jokes that you do earlier, right? It's true, you're really tall, or well, you're not really German. That happens a lot. People say like, you're not really German, right? It's an act. You're probably like, you sound like... You fake the accent. Yeah, they often say you sound like you could be from Holland or Denmark or maybe Ireland or something, you know. Denmark, it's true. You could be from Denmark. Yeah, but don't start it, man. I have to go through this so often. And I've had to show my passport to people, you know, like just to prove that I'm German. And now I've given up on it. When people say you're not German, I say, you're right, I'm Swiss. And then in the middle of my show, the worst case scenario happened. Her phone rang. I know, she apologized 25 times, very British. I'm sorry, that's fine, don't worry about it. Who was it? She said, it was my daughter. So you know what, that's okay. If you don't mind, I will call your daughter back for you. She was a bit reluctant, but in the end, I got the phone. I turned the speakerphone on, I called the daughter, and I said, Guten Tag. This is the German embassy. We found your mum. She was pissed drunk in the streets, topless and very violent. We brought her back to the embassy where she destroyed 2 of our desks and she hit one of our officers in the face. And we have to keep her here for another 72 hours until she's sober again. And the last thing she said before she fainted was, call my daughter! This is a true story, and here's what the daughter replied. Why am I not surprised? Dat was het. Het is voorbij. 2 dagen comedy. Tivoli stond op zijn kop. Utrecht International Comedy Festival. Kom volgend jaar. Kom gewoon terug. Dan zien we hier. Hoi!